just that the times have changed. ആൾക്കാരുടെ ടേസ്റ്റ്സ് മാറി. അപ്പോൾ പണ്ട് ഒരു 20 വർഷം മുമ്പ് ഇങ്ങനത്തെ സൗണ്ട് ഒട്ടും നല്ലൊരു വോയിസായിട്ട് ആരും കരുതിയിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പല ടെക്സ്ചേഴ്സ് ഓഫ് വോയിസസ് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഇനി ചിലപ്പോൾ ഒരു 20 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ശബ്ദം ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാണ്ടാവാം. ഇറ്റ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് മീ പെർട്ടിക്കുലർലി. മൈ വോയിസ് ഹസ് ബീൻ പ്രിറ്റി മച്ച് ദ സെയിം. ആൾക്കാരുടെ ടേസ്റ്റ് മാറി. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ നമ്മളെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും, അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തപ്പോൾ അത് കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാനിപ്പോഴും ഇവിടെ ഉള്ളത്. അന്ന് ഞാൻ വാശി പിടിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ശബ്ദം കാരണം ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഔട്ടായാണ്. ലൈക്ക് ആർ മൈ പ്ലാൻസ് കമ്മിങ് ഫ്രം മൈ പേരൻസ്, ഫ്രം സൊസൈറ്റി, ഫ്രം വാട്ട് പീപ്പിൾ തിങ്ക് ഐ ഷുഡ് ഡു ഓൺ? അതാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിക്കണം. എല്ലാ കുട്ടിയും ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ. Whether you embrace it or not, you are going to change. So all of that energy is now getting focused into one thing. Feel like an interview at all. It felt like the way I talk to my very close friends. She has taught us to be bold enough not to rush the timelines, to patiently wait for the magic to happen, and most importantly, to make it happen. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി സംയമനത്തോടെ ജീവിതത്തെ സമീപിക്കുവാൻ, സ്വപ്രയത്നത്തിലൂടെ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കുവാൻ നമ്മളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിപ്രഭാവമാണ്. വി ആർ ഇമ്മൻസ്ലി ഹാപ്പി ടു ഹാവ് ഹർ വിത്ത് അസ് ഹിയർ ടുഡേ. പ്ലീസ് വെൽക്കം നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും പ്രിയപ്പെട്ട ലെന. വെൽക്കം ടു സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ്. Yes. So glad to be on StraightFWD. താങ്ക് യു. ഇൻഫാക്റ്റ് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇന്ന് സംതൃപ്തയാണ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേട്ടു. ലൈക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ബി റിലേഷൻഷിപ്സ് ഓർ വെദർ ഇറ്റ് ബി കരിയർ. സോ ഹൗ ഡു യു ഫൈൻഡ് യുവർ സെൽഫ് ടുഡേ വെൻ യു സിറ്റ് ഹിയർ? I think I have reached a comfortable space in life through learning from all these years and maybe through lifetimes. And actually because I have spent some time literally just focusing on learning about life, not just going through life and learning by mistake or by learning from hard experiences or something, but literally making that a quest. So that started, I think officially started when I started studying psychology. I wanted to know what is the mind, how does it work, what is life, what's happening, what is God, what is all of this, like what's happening, what's going on here. So that's a very genuine quest that I went on, and as a result of that I'm in a very nice space. അത് ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണോ അതോ ലേറ്റർ ഇൻ ലൈഫ് യു കോൾഡ്? കാരണം ഇപ്പോൾ സ്പിരിച്വാലിറ്റി, ഈ ക്വസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോളിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും അറിയുന്നുണ്ട്. സോ ഫോർ യു ഹൗ വാസ് ഇറ്റ്? ഇതൊരു കോളിംഗ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ who's going to call you? That's one question. And yeah, it is a calling because your heart calls. Right. There's a calling from your heart. It's not like somebody outside is going to call you like, come on Lena, it's time to learn. But that's how most people think of it. ഇതൊരു വിളിയാണ്, പക്ഷെ അതിനെ ഉൾവിളി എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഉൾവിളി, വേറൊരു വിളി നമ്മൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ. When we call it calling, പെട്ടെന്ന് people think some guru sitting somewhere is going to attract you and you're going to feel this pull, or some religious sect is going to call upon you. So literally God's calling is literally not happening from outside you as far as I understand it. It's your heart literally screaming out like, hello, is there anybody there? Like can you just pay some attention inside instead of focusing outwards ennulla oru viliya. And I think it's not like I think, but I don't know how to say it to someone outside. On the inside, it's a very constant feel that I've had, and I think it's from lifetimes, where there is this need to have answers to questions. Like all the questions in my mind constantly need answers. ഏത് സമയത്തായിരുന്നു തോന്നുന്നത്? Like forever. Like I was always a very inquisitive child. ഈ പ്രാവശ്യം ജനിച്ചപ്പോൾ. So I'm talking about lifetimes because I don't think you can discuss things about the soul's journey as one lifetime's experience. You come with all the lessons you have learned, right? And then you again do whatever seems incomplete to you. Not that anything is really incomplete. Nothing is incomplete. If we are all what do you say, if there is light and we say light is made of photons, then we are all photons. But we're still light.
And so if you are that, you are already complete. There's nothing incomplete about you. But in your mind, all the questions that lie are the parts that are incomplete. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പൂർണ്ണതയില്ല എന്നുള്ള ആ ഫീലിംഗ് ആണ് ആകെ ഉള്ള നമ്മൾ അപൂർണമായിട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം. And that leads you to the quest. That leads to the quest. മൈൻഡ് തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, എനിക്കിതൊന്നും അറിയില്ല. അതായത് അംനീഷ്യ ആയിരിക്കാം. But it's not that from you the don't past know. life. From always, like from when you came into being to this one soul. From that whole journey, there is some amnesia needed so that you go on a search. Because inside we are all one and the same thing. We are life itself. True. So life has just forgotten that it is life itself and it is saying ഞാൻ ഇതാണ്, ഞാൻ അതാണ്, ഞാൻ മറ്റേതാണ്, മറിച്ചതാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്നിട്ട് ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നു. നമ്മുടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് by the end of the ഇത് I'll ask that later. Okay. Yes. So I think this quest has been on for a very long time. For you. The conscious search. ബാക്കി എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ അതൊരു അൺകോൺഷ്യസ് എന്തോ unaware search കൂടിയാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം only some people who have this search. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് ചോദിച്ചത്. It's just a state of maturity, I think, of the soul. It's a state of the soul's maturity. അപ്പോൾ over lifetime, that's why I started answering about lifetimes. Over lifetimes you have been searching for something and you say, okay, ഇത്രയും മനസ്സിലായി, അപ്പോൾ അതോ, and then you again, by then a body has a very little lifetime. So അത് തീരും, but the soul continues its journey with the next body, and the mind continues because the mind is the store of all the memories. That's why you can remember past lives. And again, if you believe in lifetimes, that's what even it's not a belief as much as knowing, depending on your maturity. If you're not mature enough to know for as common sense that it can't be all just suddenly I just sprung up from nowhere as this, it becomes very obvious, but that's a state of soul's maturity. So when the soul is at a little less level of maturity, it has to believe. Like you can believe in God or you can know God. It's different levels of maturity. Yes. There's nothing right or wrong about it. Yes. It's like one mango is ripe and the other mango is just this small and just happening. It will ripen in its own time. It has nothing to do with the other big ripe mango or whatever that's going to fall off or going to be eaten. So that doesn't matter. So it's not like some state of accomplishment because at the end of the day everything is one and the same. എല്ലാം ഒന്നാണ്. ആ ഒന്നിൻ്റെ വളർച്ച പല സമയത്താണ്, പല രീതിയിലാണ്. And that's exactly why there are so many different forms. To know, life wants to know itself in as many different angles as possible. Right. If we could keep 360-degree cameras around us, we would have so many angles for an episode. And we would know how as nice. well. So life is just doing that. Life is taking as many forms to have as many points of view of itself. So this is one point of view. That's another point of view. Right. The same life is viewing everything through different points of view. And right now that camera is serving as the point of view for how many ever millions of people choose to watch that point of view. So that's exactly why I added this phrase in my intro. You're not rushing in timelines. You're not asking us to rush to any timeline. You can't rush because just take today's example. I was supposed to be here at a particular time. Then you tell me don't be here at that time. Then I get out to get here at the time you told me to be here. But then the traffic decides what time I get here. So what's the point of us setting timeline? Time itself is an illusion. Time exists only for human beings. By the way, the linear time that we are talking about. Anytime. ടൈം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം തന്നെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കിയതാണ്. പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കൊന്നും ടൈമില്ല. വിശക്കുന്ന സമയമുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊരു പ്രത്യേക ടൈമല്ല. 9 മണിയായി എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എന്നല്ല. ദാറ്റ്സ് ടൈമിങ്. ഇറ്റ്സ് എ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക്. ലൈക്ക് ദ സൺ കംസ് അപ്പ്, ദ സൺ ഡസൻറ്റ് കം അപ്പ് അറ്റ് 6 AM. We decided that time is 6 AM. Right. For our convenience. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാ പറയുക, എത്ര മണിക്ക് എപ്പോൾ എത്തും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്തുമ്പോൾ എത്തും എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അതാണ് സത്യം. ഇപ്പം എത്തുമ്പോൾ എത്തി. There is another ഒരു external It's just for our convenience we make measurements and we say okay this table let's divide it, okay now there's this half and that half, now this is yours and that's mine എന്ന് പറയാൻ പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. To separate things. So
in the world, what we do is we need to have separateness to understand something. Yes. So we separate it. Like even ourselves, we have to separate ourselves into body and mind. The body mind is there, and then there is conscious energy, and both these together, my visible self and my invisible self together form me. We always have to have separation to say what we are. We can't be one thing, because the brain cannot think in terms of one, because our brains themselves are divided as right hemisphere and left hemisphere. Our brain is divided that way, but our heart is not divided into left heart and right heart. But we have an upper atrium and lower atrium, and we keep dividing everything. We have to see everything as separate, so that okay, this is that and that is this. Appo namukku samadhanam undu. Otherwise our mind cannot be. Yeah, again there's a programming as well, that side and this side. You gotta Everything. Get into, I mean, if you are a fan follower of this actor, Then you have to be against the other thing. against other person. There's no need. പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം brain washing ആണ്. Brain washing. In not knowing, conditioning. yeah, it's a conditioning, because that's how the brain works. Till the brain can outgrow its own limitation, it should understand that എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അങ്ങനെയാണ്, അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിന് പുറത്തും എന്തോ ഉണ്ടല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബ്രെയിൻ, ആ മൈൻഡ്, ആ ഈഗോ ആണ് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത്. The moment it says this is my limitation, so it stops. And when it stops, it starts seeing the real whole picture in which it's part of it. And that is actually spiritual surrender. That's what they mean when they say surrender. Where the brain, the mind, the ego says, okay, എൻ്റെ പരിധി എത്തി, പരിധി വരെ push ചെയ്യണം, push and see, and then, okay, എനിക്ക് ഇത്ര പറ്റുള്ളൂ. And then you push some more, it breaks. Like a balloon or a bubble. And then there's just everything, oneness, and you know it. Yeah. Doesn't mean that the world ends, but how you experience the world changes. How you perceive it. I've seen that or heard from you that ഈ 10 വർഷത്തെ ആകത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സെലിബ്രേറ്റീവ് മോഡിൽ യു ആസ് എ ബീയിങ് എന്നുള്ളത്. So why did you say this 10 years? Why not 20 years? I don't remember saying 10 years actually. I don't remember saying 10 years. That must have been to a very specific question about something. Must have been about dubbing, about cinema, maybe. Something to do with cinema. Maybe. But my ഇപ്പോഴത്തെ ആകത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം വെൻ ദിസ് സോൾ ഓർ ദിസ് ഫോട്ടോൺ ആസ് സച്ച് എമേർജ് ഫ്രം വൺനെസ്, അന്ന് മുതലുള്ള ജേർണിയാണിത്. അതിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന എത്ര ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. Now I'm talking about this life. Anyways, this let's life. get to yeah, but I'm saying this life is that. Right. Is that thing. Yeah. And if you ask me about cinema, it's very easy. You want to talk about this Lena and the movies she has done? Yeah, I've been in cinema for 24 years. I'm now 41 years old. I was born on earth in this form on the 18th of March 1981. Very simple, and everything is time bound. So that is a whole different thing, which we have to separate everything, make it in compartments and say, this is my linear life, how simple and easy. If people were happy with that, they would have such peace in their lives, like everything is sorted out. Then the family, then the jolly, then the ellam set aanu, ellam okay aanu. But people are not happy. So why are they not happy? Because they look at their life only as starting at birth and ending with their death. They can only look at their life as per their knowledge. We don't have any educational systems that teach us further, because we might have had if we were following our original Indian traditional teachings. But we have been anglicized by the British since they reached India, and we all learned by the British system. And they don't believe in life after death, so we don't have to believe in life after death, though we live in India, in a place where it seems like the most normal thing to be in the Indian culture, right? Right. So I'm just saying society as a whole has been brainwashed under a certain particular teaching. And we are still following that. Our educational systems are still very British. Even though they left India long ago. It's going to be a little deep for the audience anyways, this conversation. However, let me ask you this, I mean, something that I've heard again from you is that there was a time വോയിസിനെ കുറിച്ച് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ്.
ഇൻഫാക്റ്റ് നമ്മൾ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് എക്സോൾട്ടഡ് ആവുന്നതെന്ന് പറയും ലൈഫിൽ. ടുഡേ യു ആർ സെലിബ്രേറ്റഡ് ഫോർ യുവർ വോയിസ്. സോ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ ഓൺ ദാറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ടേക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് ജേർണി? It's just that the times have changed. ആൾക്കാരുടെ ടേസ്റ്റ്സ് മാറി. അപ്പോൾ പണ്ട് ഒരു 20 വർഷം മുമ്പ് ഇങ്ങനത്തെ സൗണ്ട് ഒട്ടും നല്ലൊരു വോയിസ് ആയിട്ട് ആരും കരുതിയിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പല ടെക്സ്ചേഴ്സ് ഓഫ് വോയിസസ് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഇനി ചിലപ്പോൾ ഒരു 20 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ശബ്ദം ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാണ്ടാവാം. ഇറ്റ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് മീ പർട്ടിക്കുലർലി. മൈ വോയിസ് ഹസ് ബീൻ പ്രിറ്റി മച്ച് ദ സെയിം. ആൾക്കാരുടെ ടേസ്റ്റ് മാറി. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ നമ്മളെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും, അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തപ്പോൾ അത് കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയും. So I was too young earlier when they used to say that idu nalla ochalla. So at that time it created a little insecurity in me. Yes. But it's not that today because they celebrate my voice I'm happy. How did you cope with that? Samayathu insecurity. Samayathu I just stopped dubbing. Okay. They said your voice is not good. I didn't stop talking. I talked to people who were close to me, but I stopped dubbing because they didn't like my voice, so why should I give it to them? So I stopped dubbing and sweeter voiced dubbing artists used to dub for me. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാനിപ്പോഴും ഇവിടെ ഉള്ളത്. അന്ന് ഞാൻ വാശി പിടിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ശബ്ദം കാരണം ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഔട്ടായാണ്. You even did a fake voice എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, രണ്ടാം ഭാവത്തിലൊക്കെ ആക്ച്വലി. ഇന്നിപ്പോൾ ലൈക്ക് യു റൈറ്റ്ലി സെഡ് ആളുകളുടെ പെർസെപ്ഷൻ മാറി, ഇന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ യു ആർ ഫീലിംഗ് മച്ച്. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നല്ല, അവരുടെ ടേസ്റ്റ് മാറി. ഇന്ന് അവർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണ്, നാളെ ഇനി ഇത് ഇഷ്ടം അല്ലാണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ട് I don't know who exactly said this, but I've heard a lot of veteran actors talk about it. I think it's Robert De Niro was saying in one of his interviews, when you're in your ups, be humble. When you're in your downs, be humble, because people can have any point of view about it. Very true. So it's not like I'm celebrating my voice. Oh, I won some war. They can definitely tomorrow say, oh, avarra shabdam eniki theere ishtalla. അല്ല, കഴിഞ്ഞ വർഷം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്, അത് കഴിഞ്ഞ വർഷമല്ലേ, ഇപ്പോൾ അത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ആവാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും. സോ യു ആർ അവെയർ ഓഫ് like just take other people's opinions with a lot of humility. When they applaud you, be thankful. When they don't like you, don't give them what they don't like. Like ഒരാൾ നമ്മളൊരിക്കൽ ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു, നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചായ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അവർ ആ ചായ ഓഫർ ചെയ്യണ്ടല്ലോ. റൈറ്റ്. In one of your Insta posts, I saw that the butterfly and caterpillar sitting together, and then the caterpillar parayuvana, you have changed a lot, and the butterfly says. That's what we're supposed to do. Yeah. So our change life ന്റെ പാറ്റേൺ ആണ്. പക്ഷേ ആളുകൾ നിശ്ചിതമായി എതിർക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ they do deny and resist that change. അല്ലേ, ലൈഫിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ആയിരുന്നിട്ടും. And you have decided to evolve and change as this beautiful human being. The transition is long. It's not as much as deciding to embrace change as knowing that you are changing. Whether you embrace it or not, you are going to change. Anyway, you will have to undergo, definitely. Everyone and everything. This table is not going to be here in 100 years. Even though it's made of metal and rock, in 100 years it's most probably not going to be here. I don't know what it's going to become. Scrap, the metal goes into something else, and everything is constantly being recycled and changed. So why resist it? And it's not like you have to embrace it either. You just have to understand that everything is changing. Just be. Like there's no decision needed from your side. എന്തായാലും എല്ലാം മാറാണ്, ജസ്റ്റ് ഒരു തിരിച്ചറിവ് മാത്രം. Do you plan life? ജീവിതം പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ടോ? Planning in the sense that I as a human being don't say I have these dreams qualities and things I want. Okay. But I know that I have dreams and things that I would like to do. So I ask, where is it coming from? And it's coming from the very thing that's life, that is wanting to do something, taking a form. Yes. And so they are not my particular, it's not my dreams. It is life's dreams that it wants to accomplish through me. Maybe from a collective conscience, you say? I call it God, very simple and easy. Instead of putting any fancy words to it, we all have, most people believe in God. Then we find it out of fashion to say God, so we say a particular source of energy, a collective. Makes it complicated. It's just making it more complicated. I'm just saying it's God, and I'm just saying
Aham Brahmasmi or Tattvamasi has always been our teachings, and Yes. you are it. You are that. You are God. True. But not in the form. God is using this form, and the form is like this table is not going to be here in 100 years. But the life that is flowing inside that form is one and the same, and is all of us. So it has taken this form to do something. That it is you, but if you look at your dreams that way, you have a lot of clarity. Like ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഈ രൂപത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളത് എന്ന് ഈ രൂപം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രൂപം ഈ മനസ്സും, that is the concept of Shiva and Parvati, basically the Ardhanarishwara concept, where you have on one side you have the body mind, Shariram Manasum, on the other side you have conscious energy, which is life or Shiva, and both of them together form one life form, ഒരു ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം. അപ്പോൾ ആ ജീവന് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ if you have plans, from where are your plans coming is very important. Like, are my plans coming from my parents, from society, from what people think I should do? Oh, അതാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിക്കണം. എല്ലാ കുട്ടിയും ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ. എല്ലാ കുട്ടിക്ക് പറ്റില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാവർക്കും CEO ആവാൻ പറ്റത്തില്ല, എല്ലാവർക്കും പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും എല്ലാം ചെയ്യാൻ, എല്ലാവരും പല കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഉള്ളത്. So if you, I do have plans and goals, but they are not my individual egoistic plans, like this is exactly what I have made plans like that when I was much younger. And invariably you look at things and some plans come out okay and some plans don't work out. So then you wonder, appa workout avatha planugal endonda workout avathe. Then you look at them, the ones that actually worked out are they were not forced on you by society or by anyone else. They just came up in you. Like, I want to live in a particular place. This idea, why that place? എനിക്കറിയില്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളില്ലേ. like an intuitive feeling. ഇപ്പോൾ ആരോ ചോദിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ആ തീരുമാനം എടുത്തു, എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. You don't have a very specific answer for it. Those are usually the more clear goals that are being given to you. Direction is being given to you. Do this, and it's intuition, and you don't know why you have to do that. So many of the decisions we take are like that. Like when I was doing Randam Bhavam, I decided to leave cinema and go do my post graduation in Bombay. So I don't have any rational reason to give. ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല എന്തിനാ അതിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. Just felt like I just have to do that. ഭയങ്കര കമ്പല്ലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണ്. And that is perhaps why I am here for all these years. wonderful. If I had just continued on that journey there, most probably my career would have ended much, much earlier. Okay. So plans and goals, basically, that's how it works for me. So let's come back to cinema. You've been on TV, ipo cinemas, now you're doing script writing, you're doing the assistant director thing, and now you want to get on to director role as well. Where എന്തെങ്കിലും plans ഉണ്ടോ? As of now, ഇത്ര തന്നെ കൂടുതലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. My plate is full, and I'm very happy with the way it's going. So I'm focusing on one thing at a time, and sometimes in between things you have to focus on pre-production of your movies, the beginning of it, the finishing of the previous project, the present acting assignments. But all my focus is right now comfortably on cinema. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തയോ കൺഫ്യൂഷൻസോ ഒന്നുമില്ല. So all my energy and all my focus is going into cinema right now. Very comfortable. Olam is co-written ആണ് അല്ലേ? Your own script writing. The movie that the script that I wrote personally is for my directorial, which should happen next year, ideally. That's the plan. All right, wonderful. And what is your dream project like apart from from the actor's point of view, there are a lot of very nice films to be released. Love Jihad is a movie I'm definitely looking forward to because I really enjoyed playing Sulu so much, and I like the movie that it is. It's a very sweet film. And then there are a lot of nice projects coming up. I'm going to be starting a web series soon, acting in a web series. So looking forward to what that does. I wanted to ask that, any Netflix series that you're going to be in? Not Netflix as such, but this is, I don't think it's time to announce the platform yet, but it's a
web series, and it's going to be in Telugu originally. So I've been learning Telugu recently to learn my lines. Oh, wonderful. So that's a very fascinating language by itself. അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Dream project is definitely my directorial, because it's a topic that I have been studying for a long while, and I wanted to share it as a film. So the script has come out pretty decent as far as those who have heard it have told me. And quite a few really experienced people from the industry told me it's good, so I'm taking their word for it. And You give it out for feedbacks, right? yes, definitely for feedbacks. I have a few guides and mentors in the industry who would help out, and they find it interesting. And so now the next phase is to get into direction and making of the film. Yeah. It will be very challenging, I'm sure, and very a lot of fun. And Yeah. I see that you're very focused on cinema right now, but then long my back only you focus. said yes. like nothing else is happening in my life. Yeah, long back you said academically oriented ആയിരുന്നു. അതായിരുന്നു focus എന്ന്. എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ സിനിമയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ definitely you found that this is some area that you can contribute much on. Yeah, like everything I was doing kind of filtered down into one thing. I saw that everything I studied in psychology, all my life experiences, the 24 years in cinema, all the experiences and the ideas coming from the ether into your mind, they're all channeled into one source where you can actually make something, create something out of all of that. From life experiences, from your reading, from your academics, from everything, and I'm enjoying it totally. Wonderful. So it's a lot of fun. So all of that energy is now getting focused into one thing, and that is cinema. Wonderful. All right. In every episode we ask this question. നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. We ask this question, ഞാൻ ആരാണ്? Who am I? Do you have an answer for that? Yeah, I wanted to introduce this much later in a book of mine, but I believe that not I am, I is God. Can you elaborate on that? In the sense that എൻ്റെ ശരീരം, എൻ്റെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? So my name is Lena. I am a female in a female body, but I am not this body or this mind. ഇത് എൻ്റെ ശരീരമാണ്, ഇത് എൻ്റെ മനസ്സാണ്, ഇത് എൻ്റെ ശബ്ദമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഓണർഷിപ്പ് പറയുന്ന ആരാണോ, that is I, and that is God, and that is the same God that is in everyone. That's why they all call themselves I. You say I, right, about yourself? Yes. I'm saying that I is God. And so that is how I identify with that answer, I. The self is God. This body and mind is called Lena. How do you survive storms in life, like പ്രതിസന്ധികൾ എങ്ങനെയാണ് തരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? പ്രതിസന്ധികളൊന്നും ഇല്ല ആക്ച്വലി ലൈഫിൽ. വളരെ സിമ്പിൾ. ബിഫോറും അങ്ങനെ അധികം വലിയ പ്രതിസന്ധികളൊന്നും നേരിട്ടിട്ടില്ല. I basically am a very quiet person. As a person, I am pretty quiet. I mind my business. I focus on my work. I focus on very little things. I don't interfere in a lot of things. ഉണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് അങ്ങനെ വരാറില്ല. You always take it in the like അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളോ പ്രതിസന്ധികളോ ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ നേരിട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈഫ്. നോർമലി ലൈഫ് ഹാപ്പൻസ്. ലൈഫിന് ഇങ്ങനെ കുറേ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കയറ്റം കയറാറുള്ളത്? നിങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇറക്കം കുഴപ്പമില്ല, കയറ്റം എങ്ങനെയാണ് കയറുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കയറ്റം ഇറക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കയറ്റം കയറുക, കുറച്ച് കഥയ്ക്കുക, ഇറങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓടി ഇറങ്ങാം. Nothing big about it. Like I don't think it's healthy to make a big deal about ലൈഫിലെ പ്രതിസന്ധികൾ. അതിനെ അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ അത് ഒരിക്കലും തീരില്ല. ഒരു പ്രതിസന്ധി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രതിസന്ധി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ബിക്കോസ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു റൂം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾക്കുള്ള സ്ഥലം, ഇത് ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥലം. എന്നിട്ട് ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഇതിൽ ഇന്നൊരു പ്രതിസന്ധിയും കൂടെ വന്നു. ബിക്കോസ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഇഫ് യു ക്രിയേറ്റ് ദാറ്റ് സ്പേസ്, എപ്പോഴും അതിന് വരാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ പ്രതിസന്ധിന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. There are ups and downs, and it keeps happening. It will keep happening. It's fine. How did COVID treat you? I heard that you've been taking a lot of certificates, learning. Actually, COVID കാലഘട്ടം വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റി.
വീട്ടിലിരുന്ന ആ സമയത്ത് കുറേ കാലമായിട്ട് ഫിലിം മേക്കിങ്ങിലേക്ക് കയറണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. But there was no time to learn the technical side of it because luckily I was very busy with shooting. അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. കുറേ സമയം കിട്ടി, ഹെൽത്ത് നന്നായിട്ട് നോക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടി, ആയുർവേദിക് ഡീടോക്സസും ക്ലെൻസസും ഇതും അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ പുട്ട് ഓൾ മൈ എനർജി ഇൻ ടു ഡൂയിങ് കോഴ്സസ് ഓൺ ഫിലിം മേക്കിംഗ്, സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് all of that. Then I started writing my script. Then we did the co-writing of Olam. Yes. So it was a very nice, busy, very productive time. Very productive time. All right. When you were talking about Ayurveda and detox and all, how do you unwind usually? I am not very wound up basically. So എനിക്ക് ഒരുപാട് അൺവൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വരാറില്ല. ഭയങ്കരമായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് വൗണ്ട് അപ്പ് ആൾക്കാർക്കാണ് അൺവൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. പക്ഷേ there are times when work is stressful or you're traveling a lot and you don't have enough sleep and all that. But for me, the number one priority to what you say unwind or relax is sleep. I think it's a magical time that we have and ഓരോരുത്തർക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വേറെയാണ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്. സോ ചില ആൾക്കാർക്ക് 4 hours 5 hours സ്ലീപ്പ് കിട്ടിയാൽ മതി, ചിലവർക്ക് 6 hours, ചിലർക്ക് 7, ചിലർക്ക് 8. ആൻഡ് അതും അതിന് ക്രോണോളജിക്കൽ ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ഫോളോ അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ്. സോ ഐ എം ദ ടൈപ്പ് ഹു നീഡ്സ് എ മിനിമം ഓഫ് 7 hours. ഒരു 8 to 9 hours കിട്ടിയാൽ അത്രയും സന്തോഷം. So a lot of our, it's not a time when we are dead. It's a time when our body is pretty much doing a lot. It's not even resting. It is doing all its things. It's a different state. നമ്മുടെ waking state അല്ലാത്ത ഒരു വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആണത്. Consolidation, segregation, purification, lots of works are going on at that time. So അതിനെ നമ്മുടെ ഓഫ് ടൈം ആയിട്ട് കരുതരുത്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈമാണ്. സോ സ്ലീപ്പ് can actually be a magic medicine for a lot of things. And just basically just sleep enough, get good sleep, good rest, and that's very rejuvenating. Apart from that, I like walking in nature if I can, but usually in the cities it doesn't happen. I do a little qigong kind of exercises, which is qigong is a kind of precursor to tai chi. So it's not as much as a combative Tai Chi experience, but it's more to do with energies and movements to balance your energies. It also works as an energy workout. So I'm not somebody who works out in a gym or anything. Like I don't like gyms at all. So I hardly ever work out in a gym. I actually never work out in a gym. So the only workout is basically working your energy out, and energy comes first, then comes mind, then comes body. നിങ്ങളുടെ എനർജി ബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാലൻസ്ഡ് ആവും. ബോഡീനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് എനർജിയിലേക്ക് എത്താൻ നോക്കിയാൽ നടക്കില്ല. And is that why you loved traveling? You did a lot of solo travel. Yeah, I try to travel mostly in places where I'm in touch with a lot of greenery and just not as much man-made things. So അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ലൈഫിൽ കിട്ടാറില്ല. ബട്ട് ആസ് ആക്ടേഴ്സ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ല സീനിക് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാനൊക്കെ ഉള്ള ചാൻസ് കിട്ടാറുണ്ട്. So I make the most of that also. You did solo travel, specifically for traveling. That was not specifically for traveling as such. I had no idea for what it was. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നി I could feel this huge change happening in my life. So first I shaved my hair off. If you ask me why did you shave your hair, I have no idea why. Like I just felt like doing that, so I did it. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ urge വരുന്നതെന്നുള്ളത് I don't take ownership of it. Because you don't resist as well. I don't resist or take ownership. Whatever has to happen happens. So I shaved my hair, and then next thing I knew, I felt like going to the Himalayas. I don't know why. So I booked a ticket on make my trip or something, and I booked a ticket and went off to Kathmandu. When I landed there, then I knew, okay, now I'm going to Pokhara. I didn't know. I didn't have any plan, and I didn't. Ella abrupt ആയിരുന്നു. നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തില്ല. I didn't know how long I was going for. I didn't know whether I'll come back. Return ticket ഒന്നുമില്ല. ഒരു ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോയതാണ്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് 1 day at a time 2 മാസം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. I did the Annapurna circuit trek in between during that time. So my life is actually not planned by me. Very impulsive. Yeah, it's not even impulsive. I have a very clear idea of where it's going, but it's more like I can't really take ownership for it. Like ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തു, ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. Okay. It's very intuitive.
When you traveled, I would say intuitive more than impulsive. Okay, yes, yes. When you traveled, എന്തെങ്കിലും ഒരു രസകരമായ സംഭവങ്ങളോ എക്സ്പീരിയൻസസോ ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും? It was a very difficult time mentally, because every time we are going through a drastic change in our soul, I would say. At the soul level, something is changing. And everything about your life is about to change. And your mind can't process it. It's like, what's happening? Like, why is everything so different? And at that time, if you're among people from the world that is changing, they also start getting disturbed. Like, what's happening? Like, we Christopher Nolan പടത്തിൽ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ക്രാഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും. So it's best to travel at that time എന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. To be away from when you just move away from the world that is crashing, your world is changing. So that means everything in your world is crashing like a mirror breaking. So at that time, it's best to move yourself away, because if not, you could create a lot of tension for others around you. Every now and then, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ലൈഫിൽ ആൾക്കാർ അതിനെ പ്രതിസന്ധിയായിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത്. ഞാൻ അതിന് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ, ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ ഓഫ് ആവില്ലേ, ഫുള്ളി സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ ഓൺ ആവുക. അപ്പോൾ ആ സ്വിച്ചിങ് ഓഫ് ടൈം നമുക്കും കൊടുത്തേ പറ്റൂ. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ചിലപ്പോൾ അത് 2-3 മാസമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷമായിരിക്കാം. സോ വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ലൈഫ് ആസ് ദാറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ടു പ്രോസസ്. മറ്റേത് നമ്മൾ എനിക്കറിയില്ല എന്തോ സംഭവിക്കുന്നു, and then you try to go to doctors or something and you say something is changing and you panic. Instead, what I now over the years, because of maybe all the meditation and all the years of spiritual learning, I just know that okay, everything is changing. The software update vannu. Just witness and just go through it. Like, you just have to go through it and just go through trusting that everything will be fine. Will be all right. Yeah. Because the same energy that created the sun and the moon and the earth and everything is in you. Just trust it. Yeah, wonderful. Yeah, we're just getting into the next section called shoot forward. Okay. We'll be just asking you some rapid fire questions. Straight forward വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ basically straight forward ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട്. Yeah, I wanted to ask you, how straightforward are you? And now from the interview, you must have realized that I'm just blunt. Yeah, just be. I just say whatever I have to say, I just say. Wonderful. All right, let's start. If your life was a movie, what would you title it? Life. Wonderful. What would be another language you'd like to learn? I'm learning Telugu right now and I'm enjoying it a lot. I really like the language. I think it's a very powerful language. It's very beautiful too. Wonderful. Telugu. Yeah. If you'd like to gift to your favorite person a book, what would that be? Depends on the person, and I have already gifted a lot of books. It's not one book. Yeah. ഏതെങ്കിലും ജോണർ ഉണ്ടോ വായിക്കുന്നത്? A genre usually ഈ പറഞ്ഞ self realization based kind of books ആണ് usually. I don't read fiction at all. And you don't watch TV as well? I don't watch TV at all. All right. Okay. What's your favorite OTT series? Black Mirror on Netflix. Wonderful. What's your comfort food? It keeps changing from time to time. The comfort is different at each time. But basically, one tip that I would like to give is the easiest way to maintain your weight is to eat exactly. That is, once you get in touch with your inner voice, it tells you exactly what to eat. That's what you feel like eating. ഇപ്പോൾ ബിരിയാണിയാണ് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് പോയി സാലഡ് കഴിക്കരുത്, ബിരിയാണി കഴിക്കൂ. പക്ഷേ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്ന അത്രയും, ഒരു ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോ തീരുമാനിച്ചു ഹോട്ടലിൽ ഇത്രയാണ് ഒരു ബിരിയാണി, ഇങ്ങനെ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബിരിയാണി. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും കഴിക്കാം. ചിലവർക്ക് 3 ബിരിയാണി കഴിച്ചാലേ ബിരിയാണി കഴിച്ച പോലെ ആവുള്ളൂ, അപ്പോൾ അവർ കഴിച്ചോട്ടെ. ബട്ട് ഈറ്റ് വാട്ട് എവർ യു ഫീൽ ലൈക്ക് ജെന്യുവൻലി ഫീൽ ലൈക്ക് ഈറ്റിംഗ്, ഈറ്റ് ദാറ്റ് and eat it in the right quantity for you. And don't finish a whole plate of anything. Just eat how much you want. And that's what I do. So it's always comfort food. Food is always comfort. What's your comfort wear? Pretty much cottony kind of clothes. I prefer them, and something breathable and loose. Very happy in that. Okay. Your favorite movie dialogue? എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട് ദാസ. Wonderful. Are you addicted to anything in life? I don't think so. No, I can do without most things. I think I'm addicted to breathing. Is there something that you cannot live without? Yeah, I can't live without air and water.
Like water is not around me, I tend to get അയ്യോ വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളം തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു തുടങ്ങും. By that answer, you took me by surprise. I cannot live without air. I cannot live without air and water. I can live without food. Like I've done it for days. Like 5-day fasting ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So I'm not addicted to food. I can live without it for quite a long time. I think you can do it for around 14 days. So ആരും ഇത് വീട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. I'm just saying generally. Total disclaimer. Don't try this at home. But human beings can do without food for up to 14 days. It's a really great cleanse, I've heard, and complete recharge. But you have to do it only if you genuinely feel it from inside. But without air and water, നടക്കില്ല. What's one dream that later came to be true for you? Actually, all the dreams that I've had have come true. I may be acting as such because ഞാൻ വളരെ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ I think second standardൽ ഞാനായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയോട് ഒരു സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു കയാമത്ത് സെ കയാമത്താണ് തക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. So these actors are so lucky, they can be everything. വലുതാവുമ്പോൾ എന്താവും, ഡോക്ടർ ആവും, എഞ്ചിനീയർ ആവും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത്ര ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ സിനിമക്കാർക്ക് എല്ലാം ആവാൻ പറ്റും, അവർക്ക് ഇടയ്ക്ക് പോലീസ് ആവാം, ഇടയ്ക്ക് ഡോക്ടർ ആവാം, പിന്നെ ലോയർ ആവാം, എല്ലാം ആവാം. Like at that age that's all you think. But I think that thought literally came true. So you believe in manifestation, bringing it into reality? I don't believe we manifest anything. I believe we get clues of what life wants to do through this body and mind. Life is manifesting whatever it wants to experience, which is why it took the form. If you don't take ownership of it, you are not the one manifesting. You are not the one desiring. You are not the one doing anything. You are the tool. ഈ കയ്യും കാലൊക്കെ വേണം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. അതിനു വേണ്ടി അതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. You need a brain, you need a mouth, you need eyes. And that's why you were created. And life does all of that through this body. So എത്ര നല്ല അനുസരണമുള്ള ബോഡിയാണോ അത്രയും ബോഡിക്ക് സുഖമുണ്ട്, ദൈവത്തിനും സുഖമുണ്ട്. And your mind is at peace because അതിനൊരു ജോലിയില്ല. Right. മൈൻഡ് ലിറ്ററലി ജോലിയില്ലാത്ത അൺഎംപ്ലോയിഡ് കക്ഷിയാവുമ്പോൾ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് ചേർന്ന് യുവർ മെമ്മറി ഇംപ്രൂവ്സ് ബിക്കോസ് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല മൈൻഡിന്. അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ചിന്തകളും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മെമ്മറി ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻഹാൻസ് ആവും. So you just gotta let your mind free. No, you can't do it. You can't do anything. മൈൻഡ് ഫ്രീ ആവുമ്പോൾ ആകും. Okay, all right, wonderful. All right, thank you so much for this profound conversation with us. We have had. Thank you. വളരെ crazy ആയിട്ടുള്ള ഒരു conversation ആയിരുന്നു. It didn't feel like an interview at all. It felt like the way I talk to my very close friends. And very close friendsൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലാതെ ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിക്കാറുമില്ല ബിക്കോസ് യൂഷ്വലി ആൾക്കാർ വട്ടാണല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നവരോട് ആകെയുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വട്ട് എന്ന് വിളിക്കാതിരിക്കുക, നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലാതെ തോന്നിയാൽ ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ്. ബട്ട് ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഗ്രോ ബിക്കോസ് വട്ടാണല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ദേ ഡോണ്ട് കെയർ, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് യു ഫ്രം ഗ്രോയിങ്. So I think that's all I have to say. Amazing. Thank you so much for coming to StraightFWD.